Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, boleh dengar tak? Hello, testing. Boleh dengar guys? Boleh dengar? Right. Sorry mungkin line tak berapa nak ni lah. Okay. Apa saya nak cakap ni? Lupa lah. Stop. Okay, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Harapkan semua sihat lah. Oh, mantap. Sorry hari ni mula lambat sikit sebab ada technical error sikit. Saya try guna PC Office tapi tak berjaya. Jadi saya terpaksa keluarkan ni lah. Pergi cari laptop lah. Okay. Alright. So last time we have done completely with circle. So let's proceed with ellipse for today. Okay. As you can see, this is the formula of ellipse. Okay, it's like a circle formula, but in this case we have for horizontal part x minus h all together square, kita ada a square dekat bawah. Kalau yang vertical part kita ada b square dekat bawah. And our right hand side always 1 our right hand side always 1. This is the formula of ellipse This one always 1, always 1 Okay. And then bawah X mesti A, bawah Y mesti B. Itu sahaja yang you kena tahulah. And then this is the formula of C. C tak apa, nanti kita clarify. This is the formula of C if A greater than B. Maksudnya yang besar akan tolak yang kecil. So A square minus B square will be equals to C square. Okay. So ellipse ni first of all, ellipse tu apa dia? Ellipse ni bentuk apa ni lah, bujur ni lah. Bujur ni. Okay, and then benda yang ada dalam ellipse adalah kita kena spot minor dengan major axis dulu. Minor dengan major axis. So minor axis maksudnya ni, jarak ni. This distance is the minor axis. Okay. Kenapa minor? Sebab dia pendek daripada major. This is your major. Ni major. Major axis. Alright. And then this is your vertex. Somewhere here is your vertex. Vertex ni kira bucu lah. Bucu lah. Okay, somewhere here is vertex. First vertex, this is the second vertex. Ni V2. Somewhere here is V1 just now. And then of course we have center. C, center. And then somewhere here is your foci. Foci, this is the first foci. This is the second foci. Foci ni apa? Foci ni adalah titik yang membentuk ellipse tersebut. Titik yang membentuk ellipse tersebut. Nanti kita tengok kalau ada video ke. Saya pun tak search pun lagi video yang menunjukkan foci ni. Kalau kita face to face class saya boleh tunjuk lah. Sebab saya ada buat dia punya apa ni tu. Dia punya bentuk tu kan. Macam mana foci tu membentuk ni nah. Membentuk ellipse tu. Jadi kalau circle yang membentukkan circle tu adalah radius saja. Radius saja menggunakan center. Okey. Ni radius kan. So dia membentuk lah, dia pusing sampai bentuk circle. Tapi ellipse ni yang membentuk dia adalah foci. Dua foci ni yang membentuk ellipse tu. Okey. So kalau kita pilih satu titik kat sini, kita buat jarak ni. Kita pilih kat sini titik ni, kita buat jarak ni. Jarak ni, total jarak ni akan jadi sama. Akan jadi sama guys. Itu maksud dia. Itu membentuk dia. Sebab tu foci pun penting dalam situasi ni. Bukan setakat center, vertex kiri kanan, and then foci tu jugalah. Okay. Yang ni tak payah tengok dulu. Sebab you tengok ni, you akan struggle lah formula dia. Okay. Alright. Okay. One more thing that we need to understand is this part. Yang ni saya akan bagi tahu terus. Dia ada 5 variable guys. Okay. We have 5 unknowns
to be obtained in ellipse. 5 unknowns. Kalau circle kita ada 3 sahaja. Sama ada HKR ataupun GFC. Kalau masih ingat lagi lah. Dia ikut mazhab dia kan. HKR ataupun GFC. But for ellipse, we have 5 unknowns to obtain. Okay. The first two are H and K. H and K. The second part are A and B. A and B Right. Oh, hilang tu kan. Kita ada unknown HK, ada unknown AB dan ada satu lagi unknown C. Kenapa saya letak C tengah-tengah? Sebab C ni dia boleh pergi dekat horizontal, dia boleh pergi dekat vertical part. Yang ni horizontal part ni. Okay, this one horizontal. Horizontal part. Yang ni vertical. Vertical part. Okay. Alright, kita tahu dah memang HK ni coordinate center lah. HK coordinate center. So center already HK. Yang ni memang well known from the circle itself. Okay. AB. AB tu apa dia guys? This is A. Ni A. From center to one of the vertex. The distance A. Okay. So this one is B. B vertical. B vertical. B vertical. That's why A I put in the horizontal part, B in the vertical part. Okay, C ni dia boleh pergi mana-mana. Dia boleh pergi dekat horizontal boleh, dia boleh pergi dekat vertical boleh. Sebab ellipse kita ada 2 jenis guys. Okay, sleeping ellipse ataupun standing ellipse. Kita ada 2 jenis nah. So if for sleeping ellipse, kalau sleeping ellipse just like the one in the diagram shown. So we are using C as horizontal. Kalau sleeping ellipse kita akan pakai C horizontal. C. Kita akan pakai horizontal. Kalau standing ellipse yang panjang dia, jadi C kita akan pakai vertical. So C ni dia versatile. Can go to horizontal or vertical part. So what does it mean by C? This is C. Ni C. Center to one of the foci, the distance always C. Okay, dapat idea dah. So HK center, lepas tu A tu dekat major axis horizontal, dia secara horizontal. Yang B pula secara vertical, and C ni terpulang kepada yang mana major. Kalau majornya horizontal, dia duduk horizontal dan jaraknya antara center ke foci, Okay, itu saja C. Benda senang je lah benda ni. Ini saja 5 perkara. Okay. So let's take a look at example number 1. Determine the center, vertices, foci, length of major axis, minor axis of the ellipse given to you. Hence sketch the graph. Okay. So given to you the formula itself, we knew already the formula is x minus h altogether square divided by a square plus y minus k altogether square divided by b square equals to 1. This is the formula given. And then this is the one that you have. X minus 1 altogether square over 25. 25 we can change to 5 square. 5 square plus y minus 0 altogether square divided by b square. So 4 square here equals to 1. So this is the one that you obtain from your equation given, and then here you have the formula. Okay, so let's compare. We need to take out H, K, A, B, C. That's it. H, K, A, B, C. Once you have these 5, everything can be solved. So H is 1 by using comparison. H is 1, K is 0, A 5, B 4. Is that okay guys? Boleh tak? Ni kita pakai comparison je. Okay ke? Okay. Okay, sir. Okay dah. So tolong bila kelas ni tolong duduk standby atas meja lah nah. Jangan duduk atas katil lah nah. Saya tak adalah nak suruh buka kamera apa semua kan. Tapi ikhlaslah pada diri tu. Nah. So hidup ni kena ada matlamat lah, fikir-fikir sendiri lah. Malah cakap banyak lah. Okay. HK, AB dah ada. Okay. So now how do we get C? C
C ni, to get C square is always big square minus small square. Big square minus small square. Yang mana besar? A dengan B yang mana besar? So kalau A besar, maksudnya kita akan buat 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Dapat tak? Itu je cara dia. C square dia akan sama dengan yang mana big square minus small square. So now let's calculate this one. So 5 square minus 4 square, 25 minus 16 is 9. C square is equals to 9. So C equals to 3. Dia tak boleh jadi plus minus 3 because C is a distance. Okay. So that's how we calculate C. Sekarang ni kalau you perasan kita dah ada dah semua. H, K, A, B, C. Bila kita ada semua ni, semua benda boleh solve. Semua benda boleh solve. Okay, determine the center vertices. Jadi kita nak dapatkanlah center dia apa semua kan. Meh nak ajar ni. Center is HK. So your center is 1, 0. Boleh tak? So center jawab dah. Okay. V1 pula. V1, vertex 1. And then of course we need to find vertex 2. And then F1. And then F2. Lepas tu length of major axis. Major axis. Minor axis. These are the questions that we need to answer. Minor axis. Okay. Major axis dengan minor axis senang. Major yang mana besar? A kan? A5 kan? So maksudnya 2 darab 5. So dapat 10. Kenapa 2 darab 5? Sebab major axis ni guys. Ni major axis. Dari panjang daripada sini sampailah sini. Okay. So maksudnya A tambah A. So 2A. Dapat tak? A tambah A. 2A lah. So dapat 10. Kalau minor axis pula yang ni. So minor axis will be the vertical part. Vertical part in this case B plus B. So 2B lah. 2B. Two times B is 4. So 8. So basically done already with the length of major axis. Minor axis siap dah. So maybe slightly difficult part is to find vertices and foci. Main nak cari benda Allah ni macam mana. Alright guys. Yang mana minor? Yang mana minor? A ke B? Minor ni maksudnya kecil. B kan? Guys. Okay, Yes, sir. Okay. So kalau B kecil, ingat balik saya kata dah tadi. H, K, A, B, C duduk tengah-tengah tadi saya kata kan? Recall balik tadi. So B adalah kecil. B kecil lah. B ni dia kecil. Bila B ni dia kecil, maksudnya K, Y dia akan fix guys. Akan fix. Fix tu maksudnya semua ni akan K. Semua ni akan fix. Okay, semua ni akan fix. And then what happened here? Yang ni tadi, sebabkan dia vertex. Vertex ni dia duduk dekat major. Major axis tadi. So maksudnya yang ni akan jadi H plus A, satu lagi H minus A. Sebab satu A ke kanan, satu A ke kiri. Satu A ke kanan, satu A ke kiri. So kita ada H plus A, H minus A. Foci pula, distance dia dengan center adalah C guys. So maksudnya this one is H plus C. And then this one is H minus C. Dapat tak? So, bila kita masukkan dia, kita simply substitute into the formula lah. Once we knew already that H plus A, so kita calculate lah H plus A pada 1 plus
5 apa dah? 1 plus 5 kan? So 6, 0 for this one. So 1 minus 5 minus 4, 0. Please double check my calculation. So H plus C, 1 plus 3 is 4, 4, 0. And then how about this one? 1 minus 3 is minus 2, 0. Is that okay? Dapat idea tak? Yang ni kita tak guna gambar lagi. Kalau guna gambar lagi senang. Tapi saya ikut kehendak soalan. Soalan kata kena cari itu dulu. So saya cari itu dulu. Tak ada masalah. Okay lah. Hence, sketch the graph. Sketch the graph. So once you have center, vertex, foci, whatsoever tu, easily you can sketch your graph. Okay guys. Yang ni you kena hafal step dia lah. Ataupun you faham pun tak apa lah. Tak ada masalah lah. Faham atau hafal lah. Okay. To sketch the graph of ellipse, always start sketching with the shape itself. Start sketch tu dengan shape dia sendiri. Nah. Boleh lah. Macam cobi kentang lah ni. Okay, so kita labelkan dulu. Macam mana kita nak tahu dia sleeping ellipse ni? Sleeping ellipse maksudnya dia baring kan? Ellipse dia tu baring kan? Sebabnya kita tengok kat sini. Kita tengok yang panjang dia apa? Yang panjangnya adalah 5 berbanding 4. Bila 5 lagi panjang, bermaksud betul kan? 5 kan? 5 dengan 4. Betul. 5 lagi panjang, maksudnya horizontal dia panjang. Horizontal dia panjang. Jadi dia akan baring lah. Okay. Gambar mungkin tak menggambarkan dia sangat lah. Tapi lebih kurang macam tu lah. So yang ni vertex 1, yang ni vertex 2. So ni dia punya major axis. Somewhere in the middle will be your center. Okay, somewhere here will be your foci. Somewhere here will be your foci. Nampak tak? Yang ni foci 1, yang ni foci 2. Okay. So yang ni minor axis. Dapat tak? Okay. So and then we knew already that this part panjang ni. Macam mana lah? Saya buat kat sini kot. Panjang ni adalah A. Okay. So yang ni adalah B. Panjang ni adalah B. Yang ni pula adalah C guys. Yang ni pula adalah C. Okay. Boleh lah. A always horizontal. B always vertical lah. Jangan salah faham tu. C ni versatile. Dia boleh pergi dekat A, dia boleh pergi kat B. Yang penting you kena tahu C ni always on major axis. Always on major axis. Right? So in this case your A is 5, tapi center tadi kita dah tahu lah, center is 10 guys. Center is 10. Kalau you tak nak plot benda ni pun, you boleh gunakan kaedah ni. Okay. So yang jarak ni pun A. Guys, we move horizontally. Okay, we move horizontally. So what does it mean? Our A is 5 just now. Our A is 5 kan? 5. So kalau satu bergerak 5 ke kanan, so vertex ni always will be 6, 0 lah. So kalau satu ni bergerak 5 ke belakang, dia akan jadi negatif 4 lah kat sini. Negatif 4, kosong. So you can check here. Minus 4, 0, 6, 0. So correct lah. Okay, what is your C guys? C. Your C is 3. Okay, and then we move horizontally as well. From center ke foci ni, kita bergerak ke kanan 3 unit. So dekat sini, of course lah dia akan jadi 4, kosong. So check kat sini, betul. 4, kosong. Okay. So kita tengok dekat sini. Yang ni pun dia bergerak 3 ke belakang. 3 ke belakang maksudnya satu bergerak ke belakang 3. So dia akan jadi negatif 2, kosong. So negatif 2, kosong kat sini. Okay guys. Okay tak? Okay. Okay lah. Alright. Okay.
And then where is the done, guys? We have done already completely with the ellipse shape and the labeling, but not yet your axis, y axis, x axis tu lah. Okay, the Cartesian plane tu. Okay, so where is it your x axis and y axis? Guys, you perasan tak ketinggian major axis you ni berapa? Ketinggian dia. Major axis. You faham tak soalan saya ni? Ni line ni ketinggian dia berapa? Tahu tak tinggi dia berapa? Tak tahu. 10 ke sir? Dia 10. bukan panjang, dia bukan panjang. Panjang dia betul 10. Maksud saya 8, ketinggian sir. line tu. Ketinggian line tu. Line tu sebenarnya kalau you perasan, you tengok dekat sini, semua ni kosong. You perasan tak kosong? Apa maksud kosong? Semua titik ni dekat kosong. Apa maksud dia? You fikir tak? Garis lurus. Dia betul garis lurus, betul. Tapi sebenarnya line tu duduk atas apa? Atas paksi Atas paksi apa? X. Ya, dia duduk atas paksi X, guys. Line ni sebenarnya duduk atas paksi X. Kalau kita recall balik paksi X Allah Rabbi dah ter-highlight pula lah. Kalau kita recall balik, kalau duduk atas paksi X, kalau line kalau dekat sini 10, kalau point dekat sini 10, maksudnya dia duduk atas paksi X, betul tak? Kalau dekat sini kita ada 40, dia duduk atas paksi X, betul? Kan? So, maksudnya sebenarnya paksi X kamu memang duduk dekat atas major axis tu. Kebetulan saja dalam situasi ni. So, this is your X axis. Boleh nampak tak? Boleh, sir. Sekarang ni kita mencari dia punya paksi X dengan paksi Y. So, inilah paksi X. So, where is it your Y axis? Y axis duduk kat mana? Cuba, siapa boleh beritahu? In between which point? Y axis. -2 and 1. Dia in between center dengan second foci kan, betul tak? Center dengan second foci ni dia duduk tengah-tengah. Jadi tak adalah dia duduk tengah-tengah. Dia duduk ke mana ni? Guys, dia duduk ke center sikit ke dia duduk ke foci 2 sikit? Ke Yang mana center sikit. dia duduk ke center Dia much more closer to center compare to foci 2. Sebabnya kita tengok dekat sini. Okay, kita tengok dekat sini. Saya highlight sikit. Foci 2, the coordinate here is -2. Center, the coordinate here is 1. Maksudnya dia akan kosong, dia akan dekat dengan 1 berbanding -2. Okay. So somewhere here will be your Y axis. Somewhere here will be your Y axis. So somewhere here is your origin. So that's it, guys. Done already with the sketching. Is that okay? Boleh tak? Show the vertices foci major and minor. Foci major and minor axis. Foci major and minor axis Okay, kita label dah semua. Any question want to ask? 1, 2, 3. Tak ada? Tak ada. So let's proceed with example number 2. Okay, mari tengok example number 2. Tak keluar dia ni. Alright. So example number 2, determine the equation of the ellipse that has vertices at given 2 points and foci at given 2 points. Okay, mari kita labelkan dulu. Yang besar ni kita label dia sebagai F1 lah. V1 V1. Tak nampak V1. So this one V2. V1, this one not V because this one is for foci. So F1, therefore this one going to be F2. Alright. So macam mana? You nak menggunakan kaedah sketching ke you nak menggunakan kaedah formula? Formula ni maksud saya ni. Ni kaedah formula. Ni by using formula. This one sketching. You senang yang mana? Formula ke sketching?
Kalau pakai sketching, better kita pakai sketching. Dekat situ kita akan nampak macam mana kita nak dapatkan apa equation. Equation tu maksudnya kita nak dapatkan HKABC dia. You nak pakai mana? You nak pakai formula ke you nak pakai sketching? Up to you. Give me one. Which one better? You faham yang mana? You faham formula ke you faham sketching? Kalau faham sketching, kita go sketching. Untuk nampak. You guys? Okay tak? Sketching also. Okay. Wan kata dia nak go sketching. So saya ikut dia lah. Kita go by sketching. So kalau by sketching, first of all kita tengok ni dulu. Kita tengok yang mana fix. Guys, kalau you perasan belakang ni fix tau. So bila belakang tu fix, maksudnya kita punya Y tu fix. Bila Y ni fix, maksudnya dia akan jadi Y tu minor. Dia yang fix ni adalah yang minor guys. Y fix maksudnya benda tu akan jadi minor. So dia akan jadi sleeping ellipse tuan-tuan dan puan. Dia akan jadi sleeping ellipse. Kenapa? Sebab ni minor. Yang ni major. Nampak? Okay. So kalau kita gunakan konsep sketching, walaupun soalan tak minta sketch, tapi kita gunakan konsep sketching untuk kita nampak dia, boleh, tak ada masalah. So somewhere here is your V1. Here V2. Okay, so here is your major axis. Of course, in the middle will be center. Here for side 2. Here for side 1. Okay. Okay, please understood that we need to get the equation. We need to get the equation. To get the equation, we need H, K, A, B, and C. Kita kena ada semua tu. H, K, A, B, and C. So let's label up apa V1, V2, and so on. V1 is 7 minus 5 guys. 7 minus 5. V2 is minus 3 minus 5. Okay, siapa boleh teka center? Siapa boleh teka center? Okey, berapa jarak ni? Nampak tak berapa jarak ni? Siapa boleh kira berapa jarak ni? So, 10 kan? Distance will be from minus 3 to 7. Okay? So, this distance covered from minus 3 to 7. So, minus 3 to 7 actually is 7 minus 3. So, yang besar tolak yang kecil lah. 7 minus 3, so 10. Maksudnya major axis dia adalah 10. So bila 10, yang ni berapa guys? Yang ni berapa? Yang ni akan jadi? 5. So 5 tu adalah apa? 5 tu adalah A. Faham tak? Dapat? Boleh tak guys? Dapat sir. Dapat Okey, cantik. Okey, 5 Bila 5. Bila kita dah tahu jarak ni 5, maksudnya kita dah boleh tahu dah center tu apa? Coordinate center. Coordinate center. Ini saya padam Allah, padam pula lain tu. Okey. Coordinate center. Coordinate center, kalau kita perasan, dia punya ketinggian dia adalah fix. Y dia fix. So, Y dia negatif 5. So, center. What will be the center? Center dia akan apa? Jarak 5. Jarak dia 5. Negatif 3 ke kanan 5 dapat apa? Kat sini. Dapat? 2. Dapat 2 kan? So dekat sini kita dah tahu dah. Center is 2 minus 5. Therefore, H going to be 2. K going to be minus 5. So kita dapat dah. HK. Ingat pesan saya. Kita kalau nak equation, we need HK, A, B, C. If given equation, find out what is your HK, A, B, C. Dapat tak? Itu saja dia punya trik dia. Kalau tak, Sir, ya. nak cari C tu kalau guna formula midpoint boleh ke? Nak cari C boleh, tak jadi masalah. Guna formula midpoint. 7 tolak 3 bahagi 2 kan? 7 tambah. Saya pun tak ingat lah formula dia apa dah. Kan? Tambah bagi 2 kan? 2 formula midpoint. Boleh, tak ada masalah. Antara V1 dengan V2 boleh. Antara F1 dengan F2 pun boleh. Dapat tak? Okay sir, thank you. Okay. Dia banyak. Dia matematik ni banyak.
Macam kamu nak pergi daripada Changdun nak pergi Alostar lah, macam-macam lah. Naik beca boleh, naik kereta boleh, naik motor boleh, naik ni, asalkan sampai je Aman Central tu, settle. Ikut jalan macam mana pun. Janji jalan tu, cara tu guna betul lah, cara yang halal lah. Bukan pergi rompak grab orang pergi sana. Tu haram lah tu. Okay. Mengarut dah orang tua ni. Okay, C guys. So H, K, A, B memang kita tak boleh cari. B sebab B yang ni. B vertical, kita tak boleh cari dia. So B kalau tak boleh cari dia, not going to be a problem. We can still find C. Mari kita cari C. Because C is the distance between center and one of your foci. Macam mana? Foci 1 kata apa? Mana foci 1 tadi? 5 kan? Foci 1 kata 5 negatif 5. So dapat C tak? Berapa jarak dia? 2 ke 5, berapa jarak? 5 tolak 2, 3 kan? 3. So simple lah. So ingat balik saya kata, formula kata apa? C square sama dengan big square minus small square. We knew already that A going to be bigger than B. A bigger than B. So A square minus B square. Kenapa A besar daripada B? Sebabnya A kita adalah major. B is minor. So then let's substitute into the formula. So C square is 9. A square is 25 minus B square. So B square is 16. Therefore B is 4. Dapat tak? So B kita adalah 4. Okay. So once we knew already all of the unknowns H, K, A, B, C, simply substitute into the formula. The formula is X minus H altogether square divided by A square plus Y minus K altogether square divided by B square equals to 1. A dengan B jangan terbalik. Jangan terbalik. Mesti apa, X ni mesti dengan HA. Y tu mesti dengan KB. Y tu kota baru. Y kota baru. Mesti K dengan B. So then simply substitute X minus 2 square divided by A square is 25 plus Y, K is minus 5, so plus 5 altogether square divided by B kita 4, so 16 sama dengan 1. So this is the answer. Is that okay? Nampak tak? Dia tak ada helah kan soalan ni. Soalan ellipse ni adalah soalan kategori wajib betul. Soalan dia tak ada trick. Dia very straightforward. Dia memang cari HK ABC je sampai lebam. Macam tu je. Ada apa-apa nak tanya? Guys? Ya, Sir. Tak ada. So far tak ada. Tak ada lagi, Sir. Okay, Alhamdulillah. So let's proceed with the next one. Yang ni apa, standing ellipse lah. Ellipse yang berdiri. Tapi jangan risau. Ellipse berdiri ke, baring ke, tak ada masalah. Mana-mana pun tak apa. Tak payah tengok dulu formula dia. Relax. Kita tengok soalan terus. Determine the equation of ellipse which center at 3, 1. Okay, dekat sini once you nampak the center at 3, 1, so directly H equals to 3, K equals to 1. Okay. With the major axis parallel to y-axis. Major axis parallel to y-axis. Major adalah dekat sama dengan y-axis. Major dia lah. Maksudnya major dia secara vertikal. So bila dia cakap secara vertikal, major parallel. Parallel ni apa, selari to y-axis. Maksudnya major is vertical. So automatically it's going to be standing ellipse. Dapat tak? Dekat sini kita dah tahu dah shape dia standing ellipse. Buat shape ni. Standing ellipse. The length of the major axis is 10. Is 10. Maksudnya apa? 10 ni sama dengan apa guys? 10 ni sama dengan apa? A, Sir. Alright. Major axis already vertical. Ingat balik. Saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. X, Y. Okay. The partition of the unknowns that we need to obtain. H, K, A, B, C can go anywhere. Can be vertical, can be horizontal. Tapi H dengan A sentiasa horizontal, K dengan B sentiasa vertical. Y ni kota baru. Okay.
Y tu KB. So maksudnya kalau dia kata measure tadi dah vertical. Measure is vertical part. So kalau vertical, maksudnya this 10 is actually for 2B. Dapat tak? Bukan B, 2B. Sebab ni B ni. Ni B, yang bawah ni pun B. Faham tak? Dia okay guys? Okay, sir. Okay, so means that here B, we get 10. We get 10. B, we get 5. So minor. So kalau dah B minor, B major, means that A will be for minor lah. Okay, but the length of minor axis will be 2A. Maksudnya 6 will be 2A. Ataupun 2A equals to 6. So A equals to 3. Dapat idea? Boleh guys? Okay, sir. Boleh, sir. Okay lah. Okay. But be careful always answer the question The question asking you to get the equation. Equation dulu yang dia nak. As I told you before, we need 5 unknowns. So H 3 already, K is 1, A is 3, B is 5. So still we need to obtain C. Nampak tak? Dia tips dia sama. H, K, A, B, C sampai lebam. So C. So how do we get C? C tadi saya kata apa? Formula dia apa? 6 square equals to big square minus small square. So yang mana square tolak yang mana square? B square tolak A square. B square minus A square. Always going to be big square minus small square. So dalam kes ni B besar, so B square tolak A square. Kalau kes tadi A besar, so A square tolak B square. Dia macam tu saja. Tapi dia mesti dapat C square bukan dapat C . Alright, so then let's calculate. 25 minus 9 going to be 16. C equals to 4. So C equals to 4. Dapat semua ni, selesai masalah dunia. So easily we can obtain our equation. So our equation going to be X minus 3 altogether square divided by 9 plus Y minus 1 altogether square divided by B square going to be 25 equals to 1. Is that okay? Boleh tak? Saya terus masuk dalam formula. Boleh? Boleh, sir. Boleh lah. Saya terus masuk dalam formula tu. Okay. So done already with finding the equation. And then the question asking you to sketch. Equation dah dapat and then dia kata sketching. Sketching tak jadi masalah. As I told you before, the first step to sketch ellipse is by drawing the ellipse itself. Kita lukis je ellipse tu dahulu. Kita buat ellipse dulu. Sat lagi baru kita cari dia punya apa nama tu? Axis. Y axis, X axis dekat mana. Berdasarkan pengalaman, benda ni paling senang. Berbanding lukis axis dulu. Sat lagi dia terganggu waktu nak lukis ellipse tu. Alright, somewhere here always your center. Center. So here will be foci 1, vertex 1, foci 2, vertex 2. Okay. So center. Center is HK 31. Okay guys, yang mana akan fix? Yang mana akan fix? X part ke Y part dia akan fix? X. X part dia akan fix. Kenapa? Because X is the minor. Minor kan? Ataupun sebabnya yang berubah adalah ketinggian. Jadi yang berubah belah kanan lah. So yang fix akan sentiasa belah kiri. Iaitu 3, 3 ni semua akan maintain. 3, 3, 3. Okay. Kita just nak cari yang tu lah sekarang. Okay guys. So center is 1 dia punya ketinggian dia adalah 1. Okay, C. C kata apa? C kata 4. Ni naik 4 ni. Naik 4. Naik jarak 4. So foci 1 will be 3. 3 what? On. 3, 5. 3, 5. Yes, correct. 3, 5. Sebabnya 1 ni akan naik ke sini melalui 4 unit Ketinggian point ni adalah 1, dia naik 4 ke atas. So maksudnya akan jadi 3, 5. So kalau turun ke bawah akan jadi apa? Turun ke bawah 4 unit pula.
-3. -3 -3. Okay, how about vertex 1? Vertex, be careful. The distance between the center and the vertex is A or B dekat sini? A ke B? Vertical lah. Vertical. Come on. Distance center dengan vertex. Distance vertical. A or B? B. B. Jangan salah sebab kat sini ramai juga orang pilih A. Kena faham So vertical part will be 5. 5 So distance here will be 5. Of course lah 5. Dia tak boleh lah yang lagi kecil daripada 4 sebab 4 ni dah ke foci. Maksudnya kena lebih daripada 4 lah. Barulah dapat vertex. Okay, so we increase from the height 1 increase by 5 units. So dekat atas ni akan jadi apa? Tadi dekat sini 1. Naik 5 jadi 6. 6. So 3, 6 for the vertex 1. How about the second vertex? Going down 5 units from 1. Dekat 1 turun 5 units. So it will be -4. 4 -4. -4. Very good. Thank you. -4 Okay, -4. So done already with sketching the ellipse and the coordinates of the important parts. So what do we do next? Axis, kan? Nak cari axis ni. Di mana axis ni? Kita fokus satu je tuan-tuan bila nak lukis axis ni. Senang kata kita tengok yang mana fix tadi. Yang fix kita adalah 3, betul tak? Sudah okay? Guys. Okay, sir. Yang fix kita tadi yang ni. Ni fix 3, 3, 3, 3, 3. But be careful. What is this distance? Dekat sini. Distance ni distance ni berapa? Jarak ni berapa? Yellow color tu. 3. Berapa? 3 juga kan? 3 juga kan? Okay. The distance for this part, the yellow color is 3 as well. 3 lah. Sebab dia A dekat sini A. So what does it mean? You faham tak? Somewhere here will be your y-axis. Is that okay? Nampak tak? Tak faham? Faham? Tak? Faham. Faham kan? Sebab dekat sini dia mesti 3 unit. So sebab sini A ni jarak ni adalah A. Ni you punya center, yang ni jarak ni adalah A. Jarak ni adalah A. So A kamu 3. So kalau 3 unit dekat sini, bergerak 3, dia akan jadi kat sini origin lah. Bukan kat sini origin Somewhere here will be touching y-axis lah. Okay, where is your x-axis? X-axis will be in between which point? Antara point mana? Y-axis, ketinggian. X-axis, sorry. Ketinggian x-axis tu duduk kat mana? Antara C dengan F1. Okay, antara C dengan F1 Sure F1 F1 atas F2. Antara C dengan F2 guys. Kenapa C dengan F2? Okay, tengok ketinggian ni. Ketinggian ni kata 1, ketinggian ni kata -3. Kita nak ketinggian kosong. Nampak tak? Ketinggian part CX tu adalah bila dia punya height level, the height level is 0. So means that somewhere here will be somewhere in between center and your second foci will be x-axis x-axis, but it will be closer to center or second foci. Which one? Your x-axis will be closer to center or second foci? Which one? Center. Dia akan dekat dengan center sebabnya ketinggian dia kosong. Maksudnya kosong dengan 1, kosong dengan -3, kosong dengan 1 lagi dekat. So maksudnya kita kena roughly we need to make it closer to center instead of second foci. So here will be your x. Somewhere here will be your origin. Is that okay? Okay yeah. Okay Any question you want to ask? No?
Nothing? Alright. So move on to example number 4. Guys, apa last semester you guys punya apa pra UPS tu buat pukul apa? Malam dalam pukul 8.30 tu. Dalam pukul 8.30 So standby juga dalam pukul 8.30 sebab saya tak diberi taklimat apa-apa lagi. Mungkin kejap lagi baru ada taklimat. Tapi sekejap lagi, kalau sekejap lagi pun cerita lepas kelas lah kan. Takut sekejap lagi saya bubuh kat Telegram tak perasan pula. Okay. So please be alert lah. Okay, get ready for pra UPS tonight. Chapter 1, 2 and 3. Alright, so example number 4. Minta maaf lah kita belajar tetap kena belajar. Kena sambung juga kalau tak sekali tertinggal. Determine the equation of ellipse with vertex given to you vertex 85. So length of minor dia bagi 1 ya. Length of minor axis is 4. Center at 81. Mencabar soalan ni, boleh tahan. Center 81, so obviously H is 8, K is 1. Kita tinggal nak cari A apa, B apa, C apa. Okay, but be careful. Given to you, the vertex is 85. Center is 81. Yang mana fix, guys? Which one fix? X-axis kan? Guys, faham tak? X fix. What does it mean? X tu jadi minor ke major? Saya cakap dah tadi. Yang fix tu akan jadi minor ke major? Guys? Major. Minor. Kita tengok balik Kita tengok balik tengok ni. Tengok saya kata apa. Tengok tu. The fixed part will be minor, guys. The fixed part always going to be minor. Okay? The fixed part going to be minor. Kalau you perasan, you tengok formula. You tengok formula. Okay. Kalau fix, tengok yang mana fix. Kalau you tengok yang fix kan yang ni. Nampak tak? K, 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 K. Maksudnya Y fix dalam situasi ni. Y tu fix. Because of Y fix, so it's going to be minor. Sebab tu 2B ni minor. Kenapa 2B minor bukan 2A? Yalah dah tadi Y kan KB kan. Y kan KB kan. Dia punya corresponding unknowns. Okay. The fixed one always going to be minor. Okay, take a look at this formula. Kalau formula ni, kalau you perasan, H je fix. H. Okay. So the minor one will be 2A. Kenapa A? Sebabnya vertical yang fix, vertical, horizontal yang fix. So X fix. What does it mean? It's going to be minor. Nampak lah minor. Minor. Okay. So in this case, the horizontal part fix. So X kita fix. So X going to be minor. So maksudnya minor kita adalah A. You faham tak? Minor kita adalah A. So major going to be B. Okay. So what is the distance between these two? Apa jarak antara ni? Dua titik ni. Faham tak? Center 81 ni dengan vertex 85 ni, jarak dia berapa? Guys? Four, sir. 4 kan? 4 kan? The distance will be 4. And then what is 4 actually? 4 ni apa? A ke B ke C ke? B, sir. A will be 4. Dia confirm B will be it will be for B lah. Okay. Always going to be for B because vertical
always for B. A for horizontal. Okay. So C pula in between foci and center. Vertex dengan center sentiasa B. So B dia dapat 4. Equation of ellipse. Vertex dah ada 8, 5, minor 4 minor 4. Kejap. Minor 4. What saya something wrong dengan soalan ni. Okay. Minor 4. So minor yang mana satu guys? Minor. Okay soalan ni. Saya pula silap, saya duk confuse dengan 4 ni. Minor. So minor will be what? 4? 4 will be equals to? Come on. 2A. 2A kan? 2A lah. Sebab jarak dia punya ni. Kalau ellipse tu saya buat, ellipse tu jadi macam ni. This is the ellipse. So this distance will be 4. Distance will be 4. So what does it mean? 4 divided by 2 will be A lah. So in this case, A is 2. So dapat dah 2. C boleh cari tak? C. What is C square? Big square minus small square. What do you get? So kita ambil yang mana? 4 square minus 2 square kan? Betul? Betul guys? Betul, sir. Betul lah. Boleh lah. Okay. Tapi sebenarnya kan kita perlu HK ABC ke untuk equation? Untuk equation. To get equation. Equation kata nak apa? Kita nak HKAB je kan? Betul tak? Kan? Equation guys. Yes, sir. HKAB je. Tapi tak apalah. Kita buat ni tak ada masalah pun. Kita solve yang ni. Kita akan dapat C. C is 16. 16 tolak 4. 12. So set 12 kan? Set 12. So set 12 is set 4 times set 3. So 2 set 3. Tak ada masalah. C is 2 set 3. Kalau lah tiba-tiba soalan tambah. Find the point of the foci. Kita boleh calculate lah foci itu apa kan. Tapi dalam equation, we want x minus h altogether square divided by a square plus y minus k altogether square divided by b square equals to 1. So for equation, we just need h, k and a, b only. So since we do have the 4 values, therefore simply substitute x minus 8 square divided by a square is 2 square plus y minus 1 altogether square divided by b square is 16. So this one is 4. 4 equals to 1. So we answer the question already. Boleh tak? Okay Okay, sir. Okay sorry pening sikit. Okay, done already with example number 4. So move on to example number 5. Move on to example number 5. 6 orang tak join lah. Siapa yang kawan Habib tu, Roger dia. Saya bagi dia salam, dia jawab salam. Lepas tu saya tanya dia kenapa tak masuk kelas. Dia buat tak tahu Dia tak blue tick pun. Dia tak tengok pun. Entah dia block saya ke apa. Kawan, siapa yang kawan Habib tu, make sure tanya-tanyalah ke bawah. Okay, example number 5. Sketch the graph of the equation given to you equation. Sketch the graph. Masya Allah. Nak buat macam mana ni, sahabat? Nak cari graph. Kamu tahu ke equation ni sebenarnya equation ellipse ke equation center? Center pula. Equation circle. Center pula lah. Tahu beza tak equation ellipse dengan equation circle? Macam mana how to distinguish between those two? Macam mana nak bezakan? Equation circle dengan equation ellipse. Tu sama tu. Lebih kurang. How to differentiate between equation
Yang ada dua boleh ubah ke sir? Macam ni nak bezakan circle dengan equation circle. Ingat lagi tak equation circle? Equation circle kata dia punya general formula tu adalah x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, betul tak? So example number 5 ni, kalau keluar dalam exam, sketch the graph of the equation. Straightforward dia bagi equation. Dia tak kata pun sketch the graph of the ellipse given equation. Dia tak bagi macam tu pun. Dia tak cakap pun benda ni bentuk apa. So macam mana you nak tahu benda ni circle ke ellipse ke? So what's the difference? Macam mana guys? Saja mereka tahu lah, tapi malah nak cakap lah. Tuan-tuan dan puan, macam mana nak tahu beza? Senang lah. Cerita. Cepatlah. Last question for today. Tak masuk parabola dah. Dah lambat dah. Guys, how do you know that the equation given to you is for ellipse, not for circle? Macam mana you tahu? Yelah, sekarang ni tahu sebab tengah belajar ellipse kan. Of course, this one going to be for ellipse. Tapi macam mana you nak tahu dalam exam? Dia tak sebut pun. Soalan dia tak ada sebut pun. This one for ellipse, dia tak sebut pun. Nanti dalam exam dia randomly given 10 questions. You kena tahu sendiri. Yang ni apa, yang ni untuk apa, yang ni untuk apa. So how? Macam mana tuan-tuan dan puan? Tak ada orang boleh jawab. Simple lah. Tak ada orang boleh jawab ke? Internet saya sangkut ke ni? Tak, boleh sir. Kembangkan equation ellipse tu Azhar. Perfikiran jauh sangat kot. Hampa tak payah buat apa-apa pun. Hampa tengok lah. Hampa tengok je sepatutnya hampa dah tahu dah. Apa, ini ellipse bukan circle. Compare to the formula of the circle given to you. Saya ada bagi contoh apa formula circle. Kalau circle kena satu kat depan, tak boleh ada. Yes, Omo. Thank you. Circle, dekat circle, depan ni mesti satu. Depan ni mesti satu. Wajib. Nampak tak? Nampak. So, depan x square dengan depan y square wajib satu. So, okay. So, if you see in front of x square is 1, in front of y square is 1 as well. Dia mesti both 1. So, that one going to be for circle. If not, it's going to be for ellipse. Dapat tak? Syarat nak jadi circle, depan dua-dua ni mesti satu. Sebab kalau dia bukan satu, sat lagi dia akan ada major dengan minor axis. Sebab circle dia tak ada major dengan minor axis. Sebab dia always radius similar. Dia sama je. Kiri kanan atas bawah apa semua sama. Jarak dia. Okay. So now as you can see we have 16 and 9 which are not 1. So what does it mean? So this one not a circle. Bila not a circle is going to be for ellipse lah. Kamu belajar 3 bentuk je guys. Circle, ellipse dengan parabola. Parabola nanti ada cerita lain. Parabola pula x square atau y square saja yang berlaku. Salah satu je. X square saja ke atau y square saja ke. Itu parabola. Okay. Alright. So done with that part. So to sketch the graph, of course we need HKABC as usual. Kita perlukan HKABC untuk nak sketch graph. To get HKABC, we need equation lah kan? We need the standard equation. But given to you, general equation. Dia bagi general equation ni, maksudnya expand everything and then equals to 0. Therefore, we need to simplify everything here. Make it in the form of x minus h altogether square divided by a square plus y minus k altogether square divided by b square. Sekarang ni kita kena ubah semua equals to 1 lah.
We need to change this equation into this form. This is the first ideal. So how do we proceed? Macam mana kita nak proceed, guys? What kind of method? Alah, disebut pula dah atas ni completing the square, betul? So let's gather up the x term. And then followed by the y term. Other numbers, we bring to the other side. We bring to the other side. If negative, bring to the right hand side, becomes positive lah. This is the first step, guys. Gather up for x and y, followed by numbers in right hand side. Okay, and then what happen next? Always factorize to make your x square coefficient becomes 1. So x square plus 4x plus 9 y square minus 2y equals to 71. So this is your second step. Second step mesti factorize by variables. Make sure the coefficient of the power of 2 always 1. Okay. So kalau dah always 1 macam ni, baru boleh buat. So this one going to be 16 plus 9 yang dekat sini equals to 71. As I told you before, we have the method of completing the square. Big bracket square minus small bracket square. Ni cepat je. Big bracket square minus small bracket square. So you can fill in x plus, so 4 divided by 2 will be 2. So 2 ni you bawa pergi belah sini. Siap dah completing the square. And then here y minus. So 2 divided by 1, 2 divided by 2 will be 1. So 1 we bring to the other bracket, 1. Macam tu je. Kaedah completing the square nak cepat. And then what happen next? We need to simplify lah. X plus 2 all together square. Jangan expand So minus 4 plus 9. Jangan expand pula bracket. Y minus 1 Y minus 1 all together square minus 1 equals to 71. So now we need to expand the bracket. 16 goes to the bracket minus 4. 9 goes to the bracket and then times minus 1. So what happened? 16 times x plus 2 all together square. Keep it this way, minus 64 plus 9 times y minus 1 all together square minus 9 equals to 71. Okay. So as I told you before, gather up the terms for x, gather up the terms for y, and then all numbers bring to the right hand side. So kita bawa negatif 9 pergi belah kanan, kita bawa negatif 64 pergi belah kanan. So total up will be 80, 64, 144. Betul tak? Dapat tak, guys? Betul, sir. Okay lah. Okay. So now, the next step is as I told you before, your right hand side always need to be what? Belah kanan sentiasa apa? Formula dia. Always 1 kan? Boleh? So always 1. So what does it mean? To get rid of 144, to change it to 144 to 1. So what do we need is to divide all together by 144. So kita akan bahagi semua dengan 144. Divide the first term by 144, the second term by 144 as well. Because we need to make sure that right hand side will be 1. Because the formula stating that right hand side always 1. Nampak tak? Ni. Oh, jauh lagi soalan ni Sketch graph pula Masak. Okay, so now let's simplify this part. So 16, 1 from 4, dapat 9 kan? Betul tak? So 9, 1 from 4, of course lah, will be 16. Betul guys? Cuba check sekejap.
16 bagi 1/4. Dapat tak? 9 duduk bawah Saya takut saya salah kira je ni. Salah kira sekejap lagi masak graf kita Tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana? Betul sir. Betul lah? Betul, sir. Okay. So x plus 2 all together square divided by 3 square. Y minus 1 all together square divided by 4 square equals to 1. Easily we can obtain our HK ABC. Kita boleh dapat terus lah. Okay. So saya bawa sikit soft kita ke bawah. Jauh now So H equals to minus 2, K equals to 1, A equals to 3, B equals to 4. And then how do we get C? C macam mana dapat? Jangan risau lah. Macam mana? C square, big square minus small square. So 4 square minus 3 square. Is that okay? Boleh? Boleh, sir. 16 tolak 9? 7 kan? So C equals to set 7. Mencabar sikit nak lukis ni kan. Tak ada value yang tepat dah. Involving set pula lah. Tak apa, tak ada masalah. Layan je. Okay. Alright guys. Which part is the minor part? Yang mana minor? A is minor kan? Betul? This one major kan? So sleeping ellipse or standing ellipse? Which one? Ellipse yang baring ke? Ellipse yang berdiri ke? Mana satu? Standing ellipse sir. Standing ellipse sir. It will be standing ellipse once again. Kejap. It will be standing ellipse. Saya geram lah lukis kecil-kecil ni. Sebab nak plotting sekejap lagi masalah. Boleh lah. Lebih kurang Okay. So kita, macam biasa kita nak sketching dia mesti gunakan always start with the shape of the ellipse itself. Buat tak padam Always start with the shape of ellipse itself. Somewhere in the middle will be your center. So here will be your foci. Foci 1. Vertex 1. Saya sentiasa yang atas ataupun yang kanan saya akan label dia sebagai 1. So ni foci 2. So this one is V2. Okay. This one is your C. C is set 7 set 7. And then this distance will be 4 kan? Betul? This distance will be 3. Betul So what is your center guys? Center? Minus 2. 1. Is that okay? Center minus 2, 1. Okay, mari kita ni. Dia akan fix yang mana guys? Dia akan fix yang minor kan? Yang berubah ketinggian. So kita fix yang mana ni? Come on. Yang X ke Y fix? X. X yang fix. So kita terus tak payah pening kepala. Minus 2, minus 2, minus 2. Semuanya akan start dengan minus 2 dia punya coordinate. Always start with minus 2. Okay. And then, okay, our reference always the center. Center, the height is 1. The height is 1. So 1 increased by 4 units upward. So somewhere here will be 5. And then 1 going 4 downward. Somewhere here will be minus 3. Is that okay? Boleh tak? It will be slightly difficult for foci because the numbers involved in this case is set 7. But it's not going to be a problem sangat pun sebenarnya. Sebabnya set 7 ni tak ada masalah. Kalau naik ke atas tambah. So 1 plus set 7. Macam tu je. So kalau ke bawah 1 minus set 7. Is that okay? Boleh tak?
Do not use point form. We always want the actual value. So ke atas 1 plus set 7 kan. Going upward kan. Naik ke atas. So tambah. Kalau turun bawah tolak. Dapat idea tak guys? Boleh ya? Tuan-tuan dan puan. How is it going? Macam saya join macam kat balai bomba. Guys, okay ya? Soalan nak sketching kan? Diam lah. Tak faham Tak faham kita tahu. Tak faham diam lah. Boleh sir. Kan, kalau naik ke atas, satu tambah lah. Kalau ke bawah, satu tolak kan. Cuma kita tak boleh kira terus lah kan. Sebab this case involving cert value kan. So cert value, keep it as actual value lah. So 1 plus 7, 1 minus 7. As it is. Okay, so now the slightly difficult part to get where are your axes. Okay. Kita tengok dulu yang fix. Fix minus 2 guys. Fix minus 2. But the distance here is 3 guys. Distance here is 3. So you punya ellipse duduk dekat mana? You punya ellipse pula. You punya y axis duduk kat mana? Y axis. Dia langgar ellipse ke dia duduk luar ellipse? Tak boleh brain On brother. Dia langgar ellipse. Dia duduk dalam ellipse kan? Sebab jarak dia 3 tapi pergerakan ni negatif 2 saja. Maksudnya kalau kita gerak negatif 1, 0 kan? Jauh sikit. Negatif 1, 0, baru 1 kat sini, baru 3 unit. 1, 2, 3. Sebab dia jarak ni 3. So bergerak ke sini negatif 1. Sebab dekat sini dia negatif 2. Negatif 1, 0. So dekat sinilah dia ada kita punya y axis. Okay. So where is your x axis? X axis duduk kat mana? In between which point? X axis. Kita tengok ketinggian guys. Tengok ketinggian. 1 tolak set 7 apa? 1 tolak set 7. Negatif ke positif? Bagi tahu saya. Where is your x axis? Between C and F2. Between C and F2. Correct. Always in between C and F2. In this case, why? Because dekat sini positif. Sekejap saya highlight kot. Somewhere here positive value, somewhere here already negative. Dekat sini already negative. So in between these two going to be y axis. Okay. But will it be closer to C or F2? Which one? Dia akan dekat dengan C ke dekat dengan F2? You kena kira dulu F2 ni. 1 tolak set 7 ni dapat apa? Baru you tahu dia dapat negatif berapa kat situ. So you tahu yang mana dekat dengan kosong. C dekat dengan kosong ke F2 yang dekat dengan kosong? Which one? Dekat dengan C. Dekat dengan C kan? Okay, thank you Ayuni. Thank you very much. So it will be closer to C. Therefore, somewhere here is your X axis. So here will be your origin. Mana tahu origin tadi? Oh, origin duduk tantung Origin will be here. So this is your graph. Okay guys, is everything okay? So done already with ellipse. Parabola tak mau masuk dulu lah. Parabola next class. Okay, parabola. Kita akan masuk parabola. Lepas tu saya akan masuk sikit vector basic. Any question you want to ask? Guys? So far so No, good? sir. Okay lah.
So tolong tanya saya soalan sebabnya ada seorang saja yang tanya saya soalan berkenaan dengan circle So saya anggap yang lain okey lah. Right. So tanyalah soalan. Saya buka, dia biasalah orang Malaysia kan, bila kita buka handphone kita 24 hours, anytime nak tanya tak ada pula orang tanya kan. Tapi bila kita tak bagi tanya, time tu lah nak nanya kan. Dia memang konsep orang Malaysia ni, dia repulsive. Dia reverse psychology. So that's it, done for today. So I'll see you guys on Thursday. Don't forget to do tutorial for Ellipse. Okay, for Thursday we will proceed with parabola and basic parts of vector. Okay, that's it. Alhamdulillah, done for today. Don't forget, tonight you have pra UPS 1. So I see you on tonight and Thursday. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Oi, Thank you, tak sir. main boya. Thank you, Okay, sir. gerak lo. Thank you, sir.